Hello, everybody. Hello. 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 Excuse me. Welcome, everyone. You have the best seat in the house. Welcome to 숙명테솔. All right. We are so happy to see you all here. My name is Dave, and you'll be hearing from me a bit later. Okay, but first I would like to share with you a video which I think says a lot about who we are. Happy birthday, 숙명테솔. Happy 20th anniversary, 숙명테솔. 2016 marks 20 years since Sukmyong Women's University launched Korea's first TESOL program to train teachers of English. And while much has changed over that 20 years, the secret to Sukmyong's success has always been its extraordinary faculty and the constant striving to keep our programs growing, evolving, and always just ahead of the times. At the root of 숙명테솔's growth lies collaboration, the willingness of our faculty members to reflect on and develop themselves, each other, and their courses. To providing the highest quality TESOL training in South Korea, to the most sincere and exceptional teaching staff who always strove for classroom excellence. In my time, I've never worked in a program that has done more collaborative work amongst the professors to try and create the absolute best program for students to learn how to become ESL teaching professionals. This effective collaboration leads to innovation, the desire to identify and implement solutions that turn weaknesses into strengths. So much so that we had to continue to innovate to meet the needs of different populations of students. I've realized that other programs I've worked at, the other teachers, they always think about things in terms of, I want to do this, I like this, I think this is best. But at Sukde, the teachers think about the students first. What's good for the students? How will this help the students? Will the students benefit from this task or this assignment? And I think that makes a huge difference. Such ongoing innovation produces our third hallmark, the education achieved by the passionate, hard work of our students that so many of our former faculty noticed. My memories at SMU were mostly revolved around the students and how hardworking and enthusiastic and passionate they were about teaching and learning. So I'm really excited to have been a part of a program that is really causing change in Korea, hopefully making education more accessible to all students and also to make it a little more fun. As our students excel in our constantly changing world and become solid educators in their own right, they let us know how our programs need to evolve. This is what we mean by redefinition. The result is that our students graduate with deep, rich, nurturing relationships with each other and their professors, and they're ready for any of the challenges that they're going to face tomorrow. Helping children learn English is only part of the picture. We want to nurture a vision among our trainees to raise up children who will have the diverse skills they will need as adults in the world of tomorrow. We are now delivering high-quality live programs online, redefining what it means to be a student, not only here in Korea, but around the world. Still a good 20 years later. Here's to 20 more years of innovation in English education. Here's looking forward to at least another 20 more years.
20th anniversary video featuring many of our former faculty members. Today you're going to get a chance to meet at least 2 of the current faculty members. But before that, I would just like to introduce our director, Dr. Young, who will come up to the front and tell you a little bit more about our program in Korean. 자, 여러분 조금 전에 그 20주년 기념 영상을 보셨죠? 그곳에서 저희가 선포한 그 슬로건이 테솔 비하인드입니다. 그 비하인드라는 단어는 여러 가지 그 의미를 지니고 있거든요. 사실 오늘 이 시간에 좀 더 국제적인 명성을 지닌 어느 분야에서 영어교사 교육 분야에서 숙명테솔 입시설명회에 와주신 여러분들 진심으로 환영합니다. 더욱이 저희가 오프라인 이렇게 실시간 현장으로는 2년 만에 처음 하는 것이라 더욱 뜻깊은 자리입니다. 자, 여러분이 여기에서 보시듯이 사실 아까 사실은 홍보 테이블을 만드는 것이 아니었습니다. 원래 의도는 저희가 20주년을 맞이하면서 2017년이에요. 그 사이에 우리 프로그램을 있게 해준, 그리고 그 사이에 그만큼 고생을 해주신 예전 교수님들을 레코그나이즈하는 방법을 찾느라고 제가 얘기를 하다가 그게 그렇게 또 나중에는 우리 홍보 동영상으로 바뀐 겁니다. 그래서 저희 같은 경우는 우리 교수님들이 굉장한 학자다 이런 거 한 번도 자랑해 본 적 없습니다. 그 분야에서 실제 현장 경험을 많이 가지고 계시고, 그리고 우리 실제로 트레이니들하고 굉장히 교감을 가지고 서로 이렇게 멘토로 역할을 할 수 있는 분들을 여지껏 모셨습니다. 20년간. 자, 테솔 비하인드라는 얘기 보이시죠? 우리 비하인드는 그냥 가장 쉽게 한계를 넘어서, 경계를 넘어서 이런 그 바탕적인 의미가 있고요. 지난 그냥 거의 25년이 돼가고 있습니다. 25년 동안 우리 숙명테솔의 정체성, 그리고 우리 숙명테솔이 항상 지향해 오던 방향성을 얘기해주는 그런 슬로건이 되겠습니다. 그래서 처음 보면은 우리가 어떤 식으로 어떤 시대적인 사명을 딱 붙여서 아니면은 새로운 시대를 열어서 어떻게 변해왔는지를 볼 수 있는 것이거든요. 거의 슬로건들입니다. 근데 Beyond the Traditional Classrooms, 이건 이미 2014년에 예를 들어서 저희가 Online, Virtual, Synchronous, Interactive Classrooms, 이건 이미 했던 거거든요. 2014년에. 그래서 실시간으로 그냥 온라인으로 수업을 테솔 라이브라는 걸 통해서 특히 했었어요. 그런데 그 결과가 뭐냐면 저게 코로나 시대에 전혀 당황하지 않고 그냥 온라인 실시간 프로그램으로 쉽게 전환할 수가 있었죠. 그게 저희 이제 성공 사례 중에도 하나입니다. 그 다음에 Beyond the Cultural Boundary and National Borders, 저희가 20주년 맞이하면서 굉장히 부각시켰던 슬로건입니다. 그건 무슨 의미였냐면 영어 교사라는 게 그냥 언어를 가르치는 사람이 아니라 국제적 마인드를 지녀하고, 그렇겠죠? 국제적 마인드를 지녀하고 또 여러 가지 통시대적인, 통국가적인 그런 경계선을 다 넘어서 또 다양한 문화적인 관점을 견지해야 된다. 이런 의미에서 이 슬로건을 굉장히 강조를 했던 것이고요. 어떻게 보면은 코로나로 인해서 세상이 더 가까워졌죠. 온 세상이. 아이러니하게도. 그래서 그런 의미에서 이 슬로건을 굉장히 열심히 시작을 했던 거고요. 그 다음에 Beyond the Disciplinary Boundary. 그거는 우리 이제 학계 어떤 일정 분야의 그 한계를 넘어서서 좀 창의 융합적인 사고를 가진 교사를 훈련해내야 된다. 이런 의미에서 그렇게 또 슬로건을 시작한 거고요. 동시에 우리 학생들이, 가령 미래 인재들이 어떠시겠어요? 미래 인재들이
우리가 더 이상은 제2외국어가 전혀 아니죠. 뭐 외국어가 아니고 국제어 영어를 가지고 자신의 컨텐츠나 아이디어를 국제인으로 얼마나 잘 소통을 시킬 수 있는 그런 교육을 제공을 할 것이냐. 그런 의미에서 이제 또 Beyond the Disciplinary Boundary 이런 슬로건을 우리 교사 교육에 열심히 지금 또 응용을 하고 있는 거죠. 영어 교사 교육에. 그 다음에 최근이라기보다는 2, 3년 전부터 저희가 또 계속 강조해 오고 있던 겁니다. Beyond the Social Culture and Economic Distinction. 이거는 특히나 지금 코로나 시대를 우리가 겪으면서 사회적인, 문화적인, 무엇보다도 경제적인 일종의 우리 디바이스 굉장히 나머진 그런 그 현상을 보고 있잖아요. 그래서 어떻게 하면 우리가 우리 교수 현장도 한국 국내도 굉장히 다문화적으로 지금 바뀌고 있지만 특히나 본인들의 그 이제 경제적인 백그라운드 뭐 이런 것에 의해서 우리 학생들이 참여되지 않고 어떻게 우리가 개별화된 그들의 백그라운드를 잘 존중하면서 개별화된 또 영어 교육을 우리가 해낼 수 있을 것인가. 거기에 지금 또 굉장히 슬로건이 다 있는 거거든요. 예를 들어서 미국 50년간 그 어떤 교육 개혁을 해왔으나 최근 뭐 어떤 책들에 의하면 그게 항상 실패를 돌아갔던 이유가 학생들의 그 경제적, 사회적 이런 관점 뭐 여러 가지를 충분히 고려하지 못했기 때문이라고 항상 그러거든요. 우리 사회도 이제는 너무나 다양해지고 있죠. 문화적으로, 뭐 경제적인 구조로. 그래서 최근의 슬로건은 지금 이제 Beyond the Social Culture and Economic Boundary 이렇게 가고 있습니다. 그래서 여러분이 보시다시피 거의 25년 되는 기간 동안 저희들은 영어교사 교육에서 어쨌든 시대적인 사명을 쫓아서 그보다는 저희는 먼저 시대적인 어떤 새로운 시대를 만들어내는 그런 역할을 해왔다고 볼 수 있겠습니다. 그 다음에 여러분 오늘 이 자리에 왜 계시죠? 뭐가 필요해서 오신 거죠? 그래서 저희가 입시를 하면서 항상 편하게 얘기하는 거는 전공 불문, 나이 불문, 성별 불문 그 얘기 하고 있습니다. 그건 무슨 얘기냐면 창의 융합적 언어 교사가 필요한 시대예요. 그렇죠? 그리고 저희 커리어가 수없이 바뀝니다. 저도 40대 전반에 문학 교수에서 테솔로 어떤 이유에서는 이렇게 커리어를 바꾼 케이스입니다. 굉장히 고생을 했죠. 그러나 그래서 여러분이 여기 오셨을 때는 그러니까 우리가 인생 궤도가 어떻게 바뀌든지 어떤 식으로 뭐 여러분이 어떤 커리어에 있든지 다 다를 수는 있겠으나 보통은 이런 과정을 겪게 될 거라고 생각해서 여러분 인스피레이션이 이미 생겼거나 아니면 이 자리를 통해서 뭔가 소망이 생기거나 뭔가 열망이 생기거나 그래서 이 자리에 계시는 겁니다. 그러면 이런 인스피레이션이 생겼을 때 그 다음에 이거를 제대로 키워낼 수 있는 미디엄이 필요하죠. 그게 숙명테솔입니다. 시스템에 갖춰져 있는 지금 이미 처음 시작할 때부터 메릴랜드 대학과 서로 공조하에 커리큘럼을 개발하고 퀄리티 컨트롤을 주거라고 열심히 해왔기 때문에 또 우리 이제 교수님들 덕분에 그래서 시스템이 굉장히 잘 갖춰져 있습니다. 그래서 외국 여러 나라들과 크레딧 트랜스퍼가 거의 지금 계속 지속되고 있는 거죠. 그래서 이 인큐레이션을 어떤 시스템에 갖춰져 있는 숙명테솔이 해드릴 수가 있는 겁니다. 그렇죠? 근데 숙명테솔은 당시 굉장히 까다롭다, 힘들다, 뭐 이런 얘기 많이 들었었거든요. 그러나 시스템에 몸을 맡기면 이루어진다. 그렇게 믿으시면 됩니다. 그러고 나서 Norton이라고 그러면 우리 시스템 속에서 우리 교수님들을 통해서 교수님들을 멘토로 삼아서 일단 여러 가지를 잘 내 자신의 길을 위해서 여러 가지를 갖춰가는 과정이 되겠죠.
그러고 난 뒤에도 사실은 우리가 이게 내가 가지고 있는 게 어치버블 고울이냐 아니냐 리얼리티 체킹을 또 해야 되죠. 그렇죠? 그럴 때 이제 등단하실 수 있는 분들이 여러분의 선배들입니다. 우리 2만여 명 선배들이 정말 내가 놀랍게도 저 여기 처음부터 지금까지 있었으니까 굉장히 오래 있었죠. 근데 여러 그 동문들이 저를 놀라게 합니다. 가장 쉽게 예를 들면 어떤 동문은 그 당시에 현직 교사였어요. 그러더니 저 뭐 1년만 갔다 오겠다. 미국에 가서 석사만 하고 오겠다. 그런데 평생 안 돌아옵니다. 예를 들어서 이제 SUNY State University of New York 그쪽에서 지금 교수를 하고 있어요. 그런 분들 뿐만이 아니라 수없이 많은 분들이 거꾸로 저한테 인스피레이션을 주고 있습니다. 그래서 2만여 명 동문들이 현직에서 교수로 아니면 공교육, 사교육 기관의 교사로 또 아니면 사업가로 심지어는 다른 데서 우뚝 서 있는 분들도 분야가 다른 곳에서 많아요. 그래서 이분들이 바로 여러분한테 여러분의 커리어 패스를 내가 이게 좀 가능한 지금 꿈을 꾸고 있는 건지 체크해 줄 수 있다는 거죠. 그래서 저희가 숙명테솔 브릿지라고 하는 그 멘토링 프로그램을 항시 열고 있거든요. 그래서 다음 주에 또 멘토링 프로그램이 있을 텐데 그분들이 바로 여러분의 또 일종의 리얼리티를 점검해 볼 수 있는 저 사람이 할 수 있으면 나도 할 수 있다. 평생 가는 거죠. 그렇죠? 저 같은 경우에 가장 힘들었던 게 아까 테솔 분야 늦게 시작해서 우리 테솔을 국제적인 명성을 가진 프로그램으로 키우겠다는 열망 하나로 저 테솔 국제본부 쪽에 이런저런 일에서 상임이사 역할을 한 적이 있어요. 한 3년. 그럴 때 굉장히 어려웠습니다. 그러나 그 당시에도 저도 똑같은 과정을 거쳐서 저 사람이 할 수 있으면 타일랜드 출신의 가령 어떤 교수가 해외에 살면서 거기 가서 예를 들어서 보드 멤버가 될 수 있으면 나도 될 수 있다. 그게 저를 지탱해 준 것이었거든요. 그런 식으로 해서 리얼리티 책을 해보면 됩니다. 그리고 어렵긴 하나 언젠가는 내가 포기하지 않는 한 이루어집니다. 그런 얘기 있거든요. 꿈은 항상 거기 있는데, 그렇죠? 포기하는 건 인간이라고 그러죠. 우리가 포기하는 겁니다. 그래서 제가 항상 우리 이제 재미삼아 항상 하는 얘기가 Life is tough, but we are tougher. 그렇죠? 이제 해나가는 겁니다. 그래서 여러분은 이미 여기 와 있다는 것 자체가 큰 걸음을 내디는 겁니다. 그래서 우리 숙명테솔 프로그램은 Why not? 맨날 그 의문부호를 던지면서 우리 교수님들과 그리고 또 학생들과 그리고 시스템, 동문들 특히나 우리 동문들이 우리 숙명테솔의 그 명예를 그냥 안겨준 아주 공로자들입니다. 왜냐하면 이분들이 나가서 일을 하면서 숙명테솔 졸업생들은 정말 뭐가 다르다. 그런 인증표를 얻어낸 것이거든요. 그래서 바로 여러분이 오늘 이 자리에서 또 저희와 함께 또 새로운 미래를 꿈꾸고 시작을 합니다. 그래서 우리가 20주년에 같이 이렇게 선포해 놓은 슬로건이 Redefine Your Tomorrow. 그렇죠? 하실 수 있죠? 그래서 여러분 오늘 또 하나의 소망을 가지고 내리는 걸음은 미비하나 결국 여러분이 여러분 미래를 또 새로운 미래를 창출할 것이라고 저는 확신이 있습니다. 왜냐하면 우리 동문들이 모두 증명을 해주셨기 때문에. 자, 이것으로 제 환영사는 마치겠습니다. 감사합니다. So once again, my name is Dave Norton, and I'm here on behalf of the SMU-TESOL program. Raise your hand if you feel like you might be interested in the SMU-TESOL program today. Okay, all right.
YL, Young Learners Program, anybody? Okay, all right. Play and Learn? Okay, all right. Not sure yet? That's fine, that's fine. I'll tell you about the SMU-TESOL program, and then my colleague Matthew will tell you about the Young Learners and Play and Learn TESOL programs. So at SMU-TESOL, we like to say that we provide, we have global standards that meet local needs. And what that means, I think, will be clear as we go through some of this content. So here's a question. How do you think the best teachers create a social environment where the most effective language learning can happen? Well, this is a question we ask our trainees all the time. The answer is they simply make better choices, right? They ask better questions, they give better assignments, they give better feedback. They make better choices because they have more knowledge and experience. Okay, so raise your hand if you know something about teaching already. That's okay, that's fine. Raise your hand if you have some teaching experience. Usually it's about this, right? Usually we have some with teaching experience, but most of our trainees have zero experience, and that's absolutely fine. Okay, because we are in the knowledge and experience business here at 숙명테솔. So we're happy to have new teachers, experienced teachers. Everyone's going to learn from everyone else. So how can you get the knowledge and experience you need to make that social environment? You have already taken the first step. Yay! So everyone take your right hand like this and put it over your left shoulder and pat yourself on the back for taking that very important first step. Okay. And there's the Sungyeong snowflake, if anyone knows. All right. And this is basically the curriculum of the SMU-TESOL program in a nutshell, if you're interested. We have methodology, which is the main course, where you learn how to teach. I'll get into some detail later. Practicum is where you actually teach in the classroom. Second language acquisition, that's the science of how language is learned, how language is acquired, how language is taught. Intercultural communication, we'll talk about that a bit. That's how we negotiate classroom culture in every classroom that we are either a student or a teacher in. And academic skills development, this is our very special support course where you learn how to write with lots of feedback from your instructors, how to write in the other courses, essentially. It's a support course for your writing. Because we're also interested in developing your English as we create English teachers. Before we get into the programs, the actual courses, we have this very exciting endorsement. I don't know if any of you read about it already, but this is the TOTE endorsement, and TOTE stands for TESOL Online Teaching Endorsement. Maybe some of your graduates who have come back for this, I don't know. But this is basically what this means is by completing our course and the requirements for the TOTE endorsement, you receive an SMU-TESOL certificate with this, which says you are qualified to teach online, which is very important as we all learned in 2020, and it remains important today. Right? So it's a very important skill to have for modern teachers. And it's fully integrated in the SMU-TESOL program. It's about learning and teaching online. Lots of digital resources that we can use as language teachers and online lesson planning skills. So this is an exciting opportunity available for SMU-TESOL students. So some of you might be wondering, why should we choose SMU and not the Young Learners program? They're both fantastic. I'll say that right now. But if you plan to teach older students, for example, secondary school students up to adults, imagine middle school is kind of the low end, right? And adults, there is no top end, right? Adults are our age and older. If you are unsure of the age you're going to teach, we recommend SMU-TESOL because it's more universal concepts, whereas the Young Learners program
is more geared towards dealing with developing minds and children, right? And if you are possibly interested in pursuing a master's degree after your certificate, SMU-TESOL can give you some credits towards different programs, right? We have partner universities, and we consider our program to be the first semester of graduate school. So if that's a direction you're considering, please come on over to SMU. Now, how long is the SMU-TESOL program? 18 weeks total, 12 hours a week. Okay, so it's a commitment, especially if you are a weekend student. Okay, weekend students, they come here all day on Saturday, and Wednesday night they're online. Online for 3 hours, okay? From 7:30 to 10:30. So great for working adults with pretty intense, but useful intensity, we like to say. And about our coursework, a moment ago I mentioned methodology. This is really the flagship course of our SMU-TESOL program. This is where you learn how to plan activities and lessons. We separated it into two, Methodology 1 and Methodology 2, because it's twice as long as the other courses. Right? You have it twice a week. So Methodology 1 finishes at midterms. This is where you learn, we discuss what do you believe about teaching. Right? Do you believe every student can learn and improve with proper support? This is where you learn what good teachers do, right? They give feedback, not just on the bad things, right? This is where you learn what good teachers know. So we have to bring a certain knowledge base with us in the classroom. Okay? Methodology is the main program. That's where you do your main course, where you do your lesson planning, right? You plan interactive lessons in the methodology course. Second, language acquisition. This is the theories, right? The science behind language learning, as I mentioned. How do people acquire languages? English teachers should know this, right? How do people process language? What thinking skills should we be asking our students to use in the classroom that encourage and promote longer retention of new knowledge? Anyone recognize this pyramid? If you're thinking Bloom's taxonomy but you're too shy, you're absolutely right. Okay. This is where you're actually going to learn phonology. We can tell you exactly where the sounds are formed in the mouth to create these English sounds that we like so much. We can talk about a bit about how we analyze errors. So if we know how to analyze errors, then we can see exactly which level our students are. By the way, no one is going to jump off the roof in our program. This is a retell task. So you give a learner this retell task, and you can see what level their grammar is as they describe it. Okay, don't be alarmed. What is the best motivation for learners? So we talk about the importance of motivation in the classroom. You all look highly motivated to be here. You have intrinsic motivation, I'm guessing. We also learn about intercultural communication. This is where you learn about culture. Where is it? Is it in museums? Is it everywhere? Yes, it's in the museum, but it's also in this classroom right now. We are negotiating a classroom culture. Right now, some of you might stick around to check out the third floor. We're having our event day, where students are teaching people Korean culture in English. Okay, so it's a cultural event and an English teaching event, right? So you're going to learn how culture is negotiated in your classroom. Classroom culture. For example, should the teacher be an expert that has all the knowledge? Can the teacher make mistakes? Is that okay? Right? We're going to think about those questions. All right, and finally we have academic skills development, and this is where you improve your writing specifically for our programs, right? For our courses. Because you'll be asked to write lesson plans and write essays and write analysis papers in different courses. ASD helps you to improve that side of your academic skills. Professional discourse, because we are all colleagues in the TESOL industry, we should be able to communicate in certain ways.
There's an example of somebody's final essay in SLA. Oh, and we have, of course, one of my favorite courses is the practicum. Can you see another word in there that you know? Practice. And practice makes? Better, exactly. You knew it was a trick question, right? Practice makes better because nobody's perfect. Not even us, right? So this is where you actually practice applying your teaching. Now, we don't have access to real English learners. We have access to your TESOL classmates. So those are the people that you teach in the practicum course. But by the end of the course, you get very good at pretending to be a novice, low-level learner for your colleagues. Okay, so you teach in the classroom. And then, of course, in the practicum, you reflect. We do so much reflection, we should call this course the reflecticum. Because reflective practice is what helps you to improve more than anything. And this is what improvement looks like, ladies and gentlemen. She's improving right before your eyes. So we talked a bit about TOTE at the beginning. It is an endorsement to help you teach online. And you can look at all the details on the website if you're interested. Basically, you have to meet certain grade requirements and fulfill all of the included details. And here's a beautiful infographic about the TOTE endorsement if you're interested. By the way, I mentioned Event Day, which is happening today on the 3rd floor. Students are basically teaching about Korean culture, and we encourage you to drop by there today. One other thing you can see about Event Day here, this is examples from students' past event days, teaching culture in the classroom. This is basically describing teaching and learning online, 3 hours a week, in person, 9 hours on Saturday. This is what we do for our weekend students. Anyone feel like you might sign up for Saturday classes? Okay, pack a lunch, because it's a long day on Saturday. But it's worth it. It's worth it. We call you weekend warriors, Saturday students. By the way, we have this special workshop series that's available to all students. These are some of our older special workshops and special lectures, and we have just a huge collection of these, and you can check them out when you sign up. Anyway, they're very useful special lectures. You can get a special lecture certificate when you graduate. All right, well, that was the SMU-TESOL program. Thank you so much for your time. You'll see me again a bit later, but for now I'd like to introduce my colleague Matthew Fennel. Okay, so good morning everyone, and I know that you are receiving a lot of information. It may be a little bit overwhelming, so I'm just going to keep it very simple and clear for you guys. Like David said, I'm from the YL&PL-TESOL program, so our programs are geared more towards young learners. Okay, so that's the first thing. And you can see we have our Play and Learn and we have our Young Learner TESOL programs. So why would you want to take a YL program instead of an SMU program? Well, the two main reasons are it's more applicable to younger students, so pre-kindergarten through to elementary school, and it's more activity-based than SMU, so it's more practical. Whereas, like David said, SMU is preparing you possibly for graduate school later. The YL&PL-TESOL programs are a lot more activity-based, where you get resources that you can use in your young learner classrooms. So as you can see, we have two programs. The main YL program is very similar in structure to the SMU. It is 12 hours a week for 18 weeks. So it's a full commitment. Our PL program is like a watered down version. It's not as theoretical, it's more practical, and for this reason it's a short program. It's just 8 hours a week
for 12 weeks. So there are the things that you need to consider when you are deciding, do you want to do YL or do you want to do PL? YL is what we recommend because it's a more comprehensive program for teaching young learners. But let's say, for example, you only have 12 weeks of your free time and you would just like some quick activities that you can use with your own children or with your students, then PL might be a better option. So let me go through both programs. We use a lot of CLIL, which is basically teaching English through content. I'm sure you can all imagine when you're learning English in a very language-focused way, it can be challenging if you're focusing on grammar and vocabulary and drilling. It can be quite tough, especially for young learners. So what we do is we teach you guys how to teach English through lots of content-based activities because it's a lot more motivating, it's a lot more stimulating, and it's a skill. To teach English using content is a skill, and we will give you these skills so that you can then go into your classrooms or with your own children and be a more engaging teacher. So, we have 6 classes in the YL program. And to echo what David said, the reason you are here is to make better decisions. Koreans spend a lot of time and money and energy on English education. So for you, if you're a student of English or you teach English, we want to give you as much knowledge about learning English as possible. So for example, if you're a mother and you want to teach English to your own child, how can you do it? Should you give them grammar drills? Should you give them reading books? Should there be listen and repeat drills? Well, we're going to tell you what the research tells us. If you're choosing a Hagwon for your children, what type of Hagwon will you send your children to? Why are the teachers in school using these activities? Well, this program and SMU, it gives you more knowledge, it gives you more power, and it makes you more confident in your decisions. So as you can see here, we have our language acquisition and our child development. They are our theoretical courses. So as David said, how do humans learn languages? What's happening inside the brain? Once you understand theory, then you can design your own curriculum, because the curriculum is based on the theory. So once you understand the theory, then you can plan your curriculum, and then you can plan your activities. So it's a linear process. Many teachers plan activities, but they don't know about the methods or the theory. So it's really important that we have the theory, then we design the curriculum, and then we design the activities. And that's what we teach you through this program. So child development, how children learn. Okay, not just English, but in general. Because children at different ages think in different ways. So we give you examples of why children are behaving in the way that they do. So for example, kindergarten students, you might have a great activity, but if they cannot use scissors or they cannot sit still, they cannot do it. So you need to understand that children are different at different times of their lives, and that's what this course teaches you. We have classroom management. You can be the best teacher in the world. You can have amazing activities, but if your management skills are not good, you're going to have problems. For example, is the computer working? How to deal with students' bad behavior?
how to speak to the parents of your children. All of this is not related to actual teaching, it's related to the management of teaching. And this is something else that you need to develop. We have the theories, we have the curriculum, and then we have the activities. So one of our courses focuses on how to use reading and writing activities in your classroom. And finally, we have classroom English. How to speak in an appropriate way, how to ask the correct questions, how to give clear instructions. Because again, you can have an amazing activity, but if you do not explain the activity in a clear way, your students cannot do it. So we teach you how to give clear instructions, how to use clear classroom English. The PL, like I mentioned before, is just 4 courses. It's a more watered down, it's a more practical part of the YL, so it's not as theoretical. We will give you activities where you can take them and then use in your classrooms. But we don't talk about the theories behind them as much because it's only a 12-week program. So we have Joyful Classroom. We teach you how to have a classroom where you're teaching in English, because I know that many mothers feel maybe a little bit uncomfortable teaching their children in English, but we give you the resources to be able to do this. We have our Creative Teachers Workshop, where you will be creating your own materials, because personalization is very important for young learners. So you cannot just go to the bookstore and buy materials. You can actually create your own, which are personalized to your children's interests, whether it's sport or music. You can actually create individualized materials, and this is very powerful for children. One of our courses is all about using stories to teach English. Not just reading stories to our children, but creating activities around the stories, because storytelling creates lots of emotion. And when we are emotional, it's easier to remember the language that we are learning. So storytelling is a very powerful technique for young learners. And finally, similar to management, how to be this teacher and not this teacher. How to have a classroom where everyone is happy, the students, the teachers, the parents. Because a happy classroom leads to positive results. So again, you need to think about, do you want to go down the YL route or do you want a more PL version? But both classes is all about activities, activities, activities. We are a strong believer that we learn by doing. We learn by making. We learn by being involved in the process. Apart from our regular classes, you also have an opportunity to participate as a teaching assistant in our summer and winter camps. So we have a summer and winter camp program where we are teaching students from the Yongsan-gu area, and you guys as teachers have an opportunity to work with us as teaching assistants. So you will have actually an opportunity for real life teaching. You also have an opportunity to participate in special lectures. You can go online and we will provide you with additional material, theoretical material, and you can get a certificate in this. And finally, you will participate in our children's event. So in the fall, it's always Halloween. So you will create Halloween lessons, and we will, hopefully, COVID allowing, we will invite children, your own children, or children from the local neighborhood, and you will actually have another opportunity to teach real students in our Halloween event. So you can see the YL programs are very practical,
And it's all about activities, it's all about learning by doing. Thank you. 네, 안녕하세요. 테솔 행정실 직원 신민경입니다. 다음으로 입학 안내 절차에 대해서 설명드리겠습니다. 교수님께서 이렇게 많이 설명해 주셨는데 저희 숙명테솔은 25년 역사를 가진 국내 최초의 테솔 자격증 기관으로 공교육 및 사교육 기관에서 활동하는 약 2만 명 이상의 동물을 배출하여 국내 최대 동물 네트워크를 가지고 있습니다. 또한 매학기, 워크샵, 세미나, 국제 테솔 컨퍼런스 참여의 기회가 주어지고 우수한 교수진과 동무 멘토링 프로그램, 봉사활동 기회 제공을 통하여 다양한 정보를 제공하고 있습니다. 숙명테솔은 약 30여 개의 해외 대학과 연계하여 SMU, YL&PL-TESOL 졸업의 경우 해외 대학원 졸업 시 학점 인정이 가능하고 숙명여자대학교 테솔 석사과정 진학 시에는 한 학기 학점이 인정됩니다. 숙명테솔에서는 여러 가지 행사를 개최합니다. 테솔의 국내 최대 학회 중의 하나인 코테솔 국제학회를 14년 이상 숙명여대에서 유치하고 있습니다. 코테솔 컨퍼런스는 국내외 영어교육기관과 교육 관련 인사들이 참여하는 행사로 숙명테솔 동문에게는 할인된 가격으로 참석할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 재학기간 중 국내외 영어교육 전문가를 초청하여 영어교육 관련 특강을 무료로 진행하고 있습니다. 또한 다양한 프리티컴 및 봉사활동을 통해서 미취학 아동 및 초등학생 대상의 다양한 영어 수업 실습 영어 기회를 제공하고 있습니다. 봄학기에는 YL&PL 학생들이 어린이들을 초청하여 실습하는 어린이날 실습 행사를 개최하고 가을학기에는 외국인 교수진과 학생들이 협력하여 진행하는 할로윈 행사를 해마다 개최하고 있습니다. 특히 할로윈 행사에는 용산구 지역 내 대규모 영어학습 체험으로 2019년 행사에는 숙명테솔 동문과 일반인 약 300명 이상이 참가하여 성공적인 실습 행사가 진행되었습니다. SMU-TESOL 재학생의 경우 SMU-TESOL 과목 중 문화관 커뮤니케이션 과목을 확대하여 그룹 프레젠테이션을 기획하고 다른 학생에게 강의 시연하는 행사를 매학기 개최하고 있습니다. 이번 학기 YL&PL 프리티컴 행사는 지난주에 개최하여 2층 강의실에 데코가 남아있고 SMU 프리티컴 행사는 오늘 개최하여 원하시는 경우에는 설명회 종료 후에 3층에서 참여하실 수도 있습니다. 숙명테솔은 또한 다양한 영어 교육 봉사 기회를 제공하고자 합니다. 외부기관에서의 티칭 활동, 숙명 어린이집 영어교 수업 보조교사, 용산구 어린이 캠프 보조교사, 용산구 공문 방역, 탈북 및 영어 수업 등 티칭 봉사 기회를 제공하고 있습니다. 숙명테솔은 영어 교육 분야에서 활발히 활동하고 있는 동물을 초청하여 수강생들과 교류할 수 있는 멘토링 프로그램을 운영하고 있습니다. 또한 수강생의 취업 지원을 위해서 잡페어를 운영하고 있으며 본 행사에는 유명 영어 기관들이 참여하여 취업 및 창업 정보 등을 제공합니다. 저희 웹사이트에는 국내 상위 50개 영어교육 기업이 숙명테솔 수강생의 이력서를 조회할 수 있는 공간과 여러 기업의 영어 강사 모집 정보를 활용할 수 있는 잡보드 페이지도 운영하고 있습니다. 숙명테솔은 국외 약 30개 대학교와 협력하여 SMU, YL 자격증 취득 후에 테솔 대학원 진학 시 최대 12학점 인정이 가능합니다. 보시는 사진은 저희 자매대가 위치한 지도고요. 동부 쪽에 메릴랜드 대학, 유펜, 미국 대학교를 비롯하여 중부, 서부에 골고루 위치해 있습니다. 숙명테솔 수강생이 영어교육 관련 자료를 쉽게 접할 수 있도록 리소스 센터를 운영하고 있습니다. 1층에 위치한 리소스 센터에서는 수강생들은 영어교육 전문 도서와 자료들을 학기 중에 상시 대여할 수 있습니다. 다음은 입학 관련 사항입니다. 먼저 SMU와 YL부터 말씀드리면요. 숙명테솔은 국제 영어교사 자격증 SMU-TESOL, 국제 어린이 영어교사 자격증 YL&PL-TESOL, 어린이 놀이언어 전문가 자격증 PL-TESOL을 운영하고 있습니다. SMU-TESOL은 모든 연령을 대상으로 하는 영어교사 자격증으로 18주 과정이고 YL&PL-TESOL은 만 6세에서 만 12세를 대상으로 가르치는 18주의 영어교사 교육 프로그램입니다.
두 가지 프로그램의 공통 지원 자격은 4년제 대학교 졸업 혹은 2022년 8월 졸업 예정자입니다. 입시 전형으로는 초중고 현직 교사, 기간제 교사, 영어 전담 강사를 대상으로 하는 특별전형 A, 공인 영어 성적 소지자, 영어권 국가 석사 소지자를 대상으로 하는 특별전형 B, 그리고 일반 전형으로 구분됩니다. 특별전형 A는 면접 100%로 진행이 되고, 특별전형 B는 영어 성적이나 학위 50%랑 면접 100%로 진행됩니다. 일반 전형은 실기시험 50%와 면접 50%로 진행되고 있습니다. 실기시험은 약 30분, 면접은 10분에서 15분 정도 소요됩니다. 면접은 3명의 응시생이 한 조가 돼서 그룹별로 주어진 주제에 대해서 토론하게 됩니다. 간단한 자기소개와 주어진 주제에 대한 개인의 의견 비력과 다른 응시생과의 의사소통 능력을 평가합니다. 쓰기시험은 서론, 본론, 결론 형식의 에세이로 작성하시게 되며 논리적으로 글쓰기 전개가 이루어졌는지와 영어 구사 능력을 평가하게 됩니다. 수업 시간은 오전반, 온오프 통합반이 있습니다. 오전반은 대면 수업으로 화, 수, 금, 오전 9시부터 오후 1시까지 주 3회, 온오프 통합반은 수요일은 온라인으로 저녁 7시 반부터 밤 10시 20분까지, 그리고 토요일은 대면 수업으로 오전 9시부터 저녁 7시까지 주 2회 진행됩니다. 다음으로 장학 혜택에 대해 알려드리겠습니다. 숙명여대 졸업 동문은 수강료의 15% 감면 혜택이 있고, 초중고 현직 교사는 수강료의 30% 감면 혜택이 있습니다. 현직 교사 감면 혜택은 정교사만 해당되고 기간제 교사나 영어회화 전문 강사는 제외됩니다. 또한 학기 종료 시점에서 성적 우수 학생에게는 장학금이 지급됩니다. 다음 PL-TESOL은 어린이 놀이영어 전문가 자격증으로 만 3세에서 만 7세를 대상으로 가르치는 약 3개월의 영어교사 교육과정입니다. 지원 자격은 70학점 이수한 재학생 혹은 졸업생이며 전문학사 및 학사학위 모두 포함됩니다. 입시 전형은 면접 100%로 진행되고 면접은 10분에서 15분 정도 소요됩니다. 역시 3명의 응시생이 한 조가 돼서 간단한 자기소개와 질의응답으로 구성됩니다. 테솔 시간표는 오전반과 주말반 두 가지 있습니다. 오전반은 화, 금, 오전 9시부터 1시고요. 그리고 주말반은 수, 토, 주 2회, 수요일은 저녁 시간에, 토요일은 오전 시간에 진행되고 있습니다. 다음으로 수강료 및 제출 서류에 대해서 안내드리겠습니다. 수강료는 SMU-YL은 385만원, PL은 156만원이고 이는 입학금이 포함된 금액입니다. 제출 서류로는 SMU와 YL&PL-TESOL 입학원서 한 부, 그리고 3개월 이내에 발급받은 4년제 대학 영문 졸업증명서 혹은 영문 졸업 예정증명서 한 부를 제출하셔야 합니다. 특별전형 A 지원자의 경우에는 재직증명서 한 부를 추가로 제출하셔야 하고, 특별전형 B 지원자의 경우 유효와 공인 영어 점수 증명서 일부 혹은 3개월 이내 발급받은 해외 학석사 성적표 및 졸업증명서를 제출하셔야 합니다. PL-TESOL은 입학원서 한 부, 영문 졸업증명서 혹은 70학점 이상 이수와 성적증명서를 제출하셔야 합니다. 모든 서류는 인터넷 원서 작성 후 우편으로 제출하셔야 합니다. 이번 학기 전형 일정은 다음 주 월요일인 5월 16일부터 5월 23일까지이고, 원서 오픈은 다음 주 월요일 오전 10시부터 시작될 예정이고요. 입학 시험은 5월 29일 일요일입니다. 일요일에 대면으로 진행될 예정이고요. 합격자 발표는 6월 7일 예정되어 있고, 등록 기간은 6월 7일부터 10일입니다. 입시 진행 과정은 숙명테솔 홈페이지 접속해서 회원 가입한 후 인터넷 원서를 작성합니다. 이후에 전형료를 납부하시고 각종 제출 서류를 우편으로 제출하시면 됩니다. 서류에서 합격하신 후에는 추후 안내에 따라 면접이나 쓰기시험에 응시하시면 됩니다.